Na, szép estét kívánok, én Furiánsz vagyok, és megkezdjük a live-ot, ahogyan ígértem, Hogwarts Legacy-t hoztam el nektek. Ugyebár jó múltkor már egy live-ot nyomtam a Hogwarts Legacy-ről, hogy mik lesznek benne, mik lehetségesek, és hogyan én láttam, hogy mik lesznek valószínűséges. Na nemrég, azt hiszem egy hete, vagy valahogyan úgy, kijött egy videó, ugyebár már rendesen karakter csinálástól kezdve egy kis barangolás Roxfordba és kombinációs varázslatok is vannak benne már, és megerősítették azt, amit gondoltam is, még sejtettem is, szóval azok a zöld lámpák, a többi fast reveal, stb. A melléküldetések is lesznek, a varázslatokat hogy tudod majd fejleszteni, és többi, szóval így belenézzünk most. Ilyenben nézzünk. Nagyobbítom és nézhessek is, nem? Ha hangos, akkor szóljatok. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, community manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the Hogwarts Legacy-ből. Conspiracy theorist. Guilty as charged. Yeah. rengeteg stream, rengeteg dolgokat látott, tudott, és I'm James Whitehead. I'm expected to go bring you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy content, and I am one half of Expected to Go, the better half. My wife Sue represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just got to say that. Welcome. Thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together. The magic Hogwarts Legacy game director Alan Tu, and senior environment artist and Hogwarts expert Boston Madsen. So thank you for taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because karaktert hol fogjuk megnézni. And you have to create yourself when you Aztán a get Roxford barangolás, ugyebár az nagy, és aztán majd a tényleg lesznek most a varázslatok. It's just a small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Hogwarts is really Kicsinkó big. barangolás, mert Hogwarts az hatalmas, nagyon, szóval. It's still a lot. Killből tudjuk. And finally, ending up with combat. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Just a little taste, yeah. So we're excited to get there. But again, first and foremost, we need to get into this character creator. And James, with you here, we wanted to let you create this character. So, ő fogja a karaktert csinálni. Első ilyen kívülálló, inkább úgy mondjuk, hogy is going to be handing you the controller. Oh my gosh. All right, I won't break anything. All right, so what are we looking at right here? Ilyen megtiszteltetés lehetett, hogy meghívták őt itt. So a lot like other games, there's some initial settings that you can put up. Ezek a karakterek mind előre be vannak állítva. Ezek a karakterok, ezek a kártyák már be vannak állítva, mint alap. És te ebből kiválasztasz egyet, és azt
aztán majd te fogod már tudni még jobban kiformálni a hajat, szemet, arcát, orrát, a bőrszínét, állkapcsát, ajkát, bármit. Arra is majd mindjárt átérünk. Who you want to be and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasized about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my God, and options galore. Do you mind if I try to put Nekem myself ebből in here right quick? ez ami. It's all about you today. Okay. All right. So, yeah, that's me. We're here. That's me right there. All right, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything here. You know, play around with some of these options, like really. All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face És stuff. itt a arcát. Alapból lehet ilyen in the previous screen, all those faces erősebb are choices that you arc, ilyen have. feeling, So ilyen you can, mogorvább, now you're just szóval kind of getting into the details in your face shape, in your skin color, and then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away. Even though it's an option later in the game, you can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up front. ugyebár itt a bőrszíntot lejjebb. The structure of the faces with this. Wow, you guys thought of every. I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go there. Aztán lejjebb rakhatsz rá a szemüveget is. Those are your glasses there. Yeah. Oh, so we started. We Dumbledore can go Harry Potter if we want. Az Harry Potter. Oh man! And this is just some of the options, I'm assuming. Yeah, so through the course of the game, there's a lot of different options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of like gear for the character, there's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era, though. Yeah, like, right up front. Such a good call. Such a good call. Oh my gosh! All right, so now, we can go fleek on this one with the hair. I spend a lot of time here just ugyebár a dreaming hajak. about my different characters. Milyen haja legyen, hogyan legyen, szóval rengeteg van. The thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of Hogwarts Legacy's character creator is just texture. And like you Szóval így el lehet rendesen játszani a karakterra, hogyha that kind of looks like Hermione a little bit. I'm not even gonna just like I'm not afraid. And we can just go. Can I go like Tonks purple or green a little bit? Absolutely. Oh. Yo, this is so cool. Oh, I like that. That is cute. Oh, okay, so little behind the scenes. I used to have this type of hair like way back, but was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color. But oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Like it's a myriad of textures and different hairstyles here. Kb. Olyan jó 10 percet, hanem többet én majd itt el leszek. These are more subtle options. Okay. Ugyebár itten a arcnak, hogy milyen sebhelyeid majd lehetnek, mert ugyebár felmerül az a kérdés, hogy majd lehetsz majd is. Azt már elsőben. Freckles, moles, different things like when it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Oh man. You guys literally thought of everything with this. Yeah, I do have a bit of fun with that. And then the scars are one of those options where, Harry had his own unique scar, but you can come in with different scar options. Yeah. Oh, wow. Look at that. I didn't even see that. Those are my favorites. The eyebrow scars. Love those. Ez a másik, az, amit tetszik, hogyha majd a rossz oldalra fogok majd állni. Ugyebár mondtam, hogy mindegyiket majd átakarom. Mindegyik háznál. This is so sick. Itten a szemszín. Really like dialing in that face to really. Nem öldögtük el a beállítást mindjárt. I don't know how revealing I want to be with my facial features now. Just like, I kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. But I mean, literally, you have so many options just starting the game.
I feel like I'm going to be here like forever. You and me both. And then this final tab here, this is where you kind of bring your whole character together. You know, this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. A menedzser is, vagy hogy a játéknak a főnöke is mondja, ugyebár én is azt hittem, hogy itt ennél választjuk ki, hogy milyen házból fogunk majd tartozni, de közben nincs itt. Szóval az még mindig akkor nem tudjuk, hogy lesz, mert ugyebár ennél mi azt hitték rengetegen, még én is, ugyebár, hogy ebbe döntöm el, hogy melyik házból fogok én majd tartozni, de nem. Ittenda, hogy milyen hangod legyen, ugyebár, hogy milyen játékmódon szeretné, ugyebár ez könnyű, ez is könnyű, ez a szokásos, és van a nehezebb, ez a négy okozat van, és ide még majd nem fogod majd írni, és itten lejjebb, hogy boszorkány vagy varázsló akarsz férfi vagy nő. That's not yet. That was a theory. But you know, here's where you nem bring, úgy van, you hogy can ennél choose voice választom, one or nem. voice two, which is more kind of a masculine or a feminine voice, and then Well, even nincs. within that, changing your pitch. Szóval szerintem ha elindítjuk It's a a játékot, subtle akkor majd a slider, játékban but you can hear fogjuk. it. Concerned about. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be Az a gyors taking us through some játéknak of a the easy, a explains másik, of combat amíg later. a And we story. can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. Én But I normálon think the fogom important vinni. thing here is like if for Ez people még who jobban aren't inkább gamers, a especially, story mode is a way to get into this without sztorira being jobban worried about like, fókuszál oh, do I inkább. need to be good at games? Like, no, just enjoy this game. Kicsinkó, könnyebb, a easy is nagyon könnyű. And then whether you want to be witch or Normál, az biztos. what do you think, character creator? We're good. I'm good. Let's explore Hogwarts. Szerintem mind a Through the karakter magic of using a összerakás dev kit, nekem we're nagyon going to be tetszik. loading up a save a little later in, so that we can Halálokot show you azt more majd about te fogod, Hogwarts and give you that stb. taste of combat. All right, Andrew's got some game. No, az, amit mostan láttok, nekem is ez lesz. Mert az, aki most lássa először, vagy ha még csak nem látta, akkor van olyan lehetőség, a Wizarding World-en csinálsz egy akkontot. Akkontra beregisztrálsz a többi e-mail cím, stb. Kapsz kérdéseket, a kérdések alapján raknak be téged a házba. Ugyebár Gryffindor, Hugrabok, Hollóhát és Mardekár. Amelyikre válaszolsz, az szerint rak téged be a házba, és amelyik házba vagy, akkor megkapod annak a talárját. De viszont megveszed a Deluxe Edition, akkor még kapsz ilyen sötétebb színű talárt. Szóval egyszerre két talárod is lehet, az ami olyan, hogy nem egyszerű, hanem ilyen menő talárnak. Aztán ottan a Wizarding World-ön, ottan a házon kívül még kérdéseket raknak föl, ott megkapod a patrónust és a pálcádot. Milyen pálcád? Nekem Dumbledore-nak a pálcád. Nem Gandalf, hanem Dumbledore. Menjünk tovább. Gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, dorm room. The dorm room. Yeah. This is all. Na, ha már itt vagyunk, akkor így elmondom, mert ezután majd az ember elkezdi mondani a dolgokat. Ugyebár ezek a ez itt a éleletség, ez ha telemegy, akkor az, amit mondtam a egyetben, hogy van egy ilyen ultid, az, ami egy ilyen nagyobb csapást mér rá, az, amit mondtam, az a villám, vagy pedig föltös csapkodja, és ugyebár, ha kotyvasztasz löttyöt, legyen az, hogy erősebb lesz, gyorsabb lesz, nem, egyet fogsz. Ez még a térkép segítségével majd
Szia, Málnás Pálinka, szia! Éppen időbe, vagyis hogy nemrég kezdtem el. Ugyebár a térkép fölött majd ki fogja jelölni a nyilat, hogy majd ugyebár én ezt kontrollerrel fogom nyomni, mert le lehet billentyűzet, de én kontrollerrel fogom nyomni, majd azt is elmondom, hogy miért is. Könnyebb, ugyebár mindenki késznél van, de kinek mi. Szóval ez a minimap, a potion fogsz keverni, egyet használhatsz. Ultinak, életség, potion, varázslatok. Mindegyiknek cooldownja van, szóval ha te most ellövöd ezt, nem tudod rögtön majd. Köll egy XY másodperc, míg az újra töltődik újra. Na, megyünk. Awesome. But Alan, what are we seeing right here with the UI? Because this is our first look. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about Jó estét, Málnás Pálinka, szia! about the HUD because this is the first time we're showing it. So kind of going over De from mind a right to left, on the grafika, bottom nekem right rohadtuk is ezt. what we call our spell diamond. So those are everything that Nektek you see in sajnos it are 7-20-ban slottable mutassa, spells. de So we have over nekem 20 slottable spells that you can earn HD-ba over the van. course of the game. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or that we just want on the controller at all times, and Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know, Több varázslataira is lesznek, ha jól tudom, 20-at tudsz kombinálni. But we do want to make sure there's still some goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of brewing and growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically Éppen most mondja, hogy a zöld az a élet. Next to it, that's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. And all the way on the left is our mini map with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of minimaps, because we know they exist, there's also options to remove the minimap and turn on or off different elements of our HUD. But really immerse yourself. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of that's what you're seeing there. And this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. Most I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice bedside tables. Ugyebár nektek adott 7-20-ba, vagy olyan van, én nekem ez HD-ba megy, szóval. There we go. All right. So now we're walking out. Remélem, hogy átadja azért a We really tried élményt. making these low-ceilinged dorms to give you that Badger set. Yeah. Mi újság, Málnás First thing I Pálinka? noticed is the music. The score is amazing with this. Gorgeous. And I'm calling out. Pillanat. Yeah. Igen. Sort of And feel. the first thing I know is the music. The score is amazing. Na és ittend a térkép automatikusan utassa azt a zöldet, azt amit mondtam, emlékeztem jó múltkor, hogy az valójában az lesz majd a last travel point. With this. Gorgeous. And I'm calling out here. This is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those common room videos we released. Elhiszem, the music's a little bit different, and that is legalább entirely egy picit intentional. pihensz. Azt is kő. Ez I just a want to welcome you ugrabugnak to a every single house, just a little bit differently. bázisa, vagy hogyan Customized that mondjam, experience. háza. Oh my gosh, that's so awesome. Look at that. So I mean, beautiful design. Mindegyik háznak jellemzetes kinézete van a Gryffindornak, a Hugrabugnak, a Hollóhátnak és a Mardekárnak. Geeking out over. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. The round doors, the
hanging vines, even the dancing badgers on the It's fireplace. got a real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses, right? Like Hufflepuff is earth, Ravenclaw's air, Gryffindor is fire, and Ugyebár Slytherin most really leaned into that for each common room. mondja a hölgy, hogy a Feels earthy, we've got a little earthen passageway. That's ugrabog what we were. az a föld, Hopefully it should feel a very rifendéresek a Yeah, tűz, it does. a hollóhát a I szél, know you don't want és to leave, but a we're gonna be leaving. Mardekár a víz. I understand. Ugyebár ők lent vannak. Whoa, the sound effects though. Like, looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now, it's so cool. Very tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of our Na, spells. és Use Revelio right here. Pillanat. Just a little itt láttatok egy ilyen scrollt, ilyen varázslevelet, vagy mi. magic going on. You notice a little something there. Azt ott ebbe. Ezt ha júzoljátok a karon, akkor automatikusan ez az a látás, az ez. Lássa. És akkor ezért is kapsz XP-t. Minden egyes ilyen rejtett levél XP-t, és Explorer csinálod, az is majd mindjárt majd kijön, mert kaptak egy ilyen könyvet, de majd arra is mindjárt rátérek. Lássatok, ott is van. Continue, I'm sorry. Continue. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game we had to. Nekem mind a grafika az rohadtul tetszik. A térkép utassa, hogy hol, merre vannak ilyen elrejtett ládák. And it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause for me up here, before you push forward a little bit, you can see in our pause menu it's got this book theme. Ja, ezt akartam, egy pillanat. Ezt akartam, egy pillanat, viszont no, ez az a könyv, amiről beszéltem. Ugyebár játékot mink úgy kezdjük, hogy nem elejétől, hanem mink 5 évesen vagyunk itt, szóval nem rendesen elsős még így. Ez a könyv valójában a minisztériumból jött nekünk, ilyen segítség, hogy könnyebben el tudjunk, nem azt mondom, helyezkedni, de tájékozódni. Ugyebár itt van a XP, talán ott az ugyebár My Story-kra megy. Posták, questek, térképek, ugyebár ha felfedez egy bizonyos helyet, kéterdőt, tiltott rengetegtől kezdve, a tótúk kezdve, vagy akármit, akkor így, ugyebár a mapnál mindig ki fogja neked jelölni minden egyes helynél, ahol vagy, akkor annál zöld fényt júzolnod kell, azáltal rakja be, hogy azt ott körbenézted, hogy exploráltad, azáltal jegyzébe kapsz XP-ket. Az, amit mondtam, az, amit első live volt, lesznek gírjeid, tudod fejleszteni, inventory az, ami nálad lesz, de viszont bizonyos cuccokat a házadnál tudod majd tartani. See your house kind of crest overlaid over it. Right? And you can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of. Ugyebár ittend, amilyen házban vagy, annak a jelen lesz majd a könyvben is az. Looking out into the world around you, and the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors have granted it to you as a late 5th year student. Éppen mostan úgy, ahogy mink 5-esen és hogy ezt a könyvet a minisztériumból kaptuk. It actually recognizes that as a challenge, which is kind of locked into there. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges. Na, az, amit mondtam nektek a könyvben, hogy minden egyes dolgokért fogtok kapni XP-ket. Például lesznek kombinációk, lesznek külön, ilyen nem My Story, hanem
ugyan hívják azokat sidequestek, hogy mellékküldetések, mi a kombinációkat, ha jól csinálod, például dueltől kezdve minden, annál többször kapsz erre százalékot a questekre, ahány questet csinálsz. Ez csak is ha jól tudom, a side questekre, mert main questeket nem számolja, ha jól tudom, majd azt is fogják majd mondani. Ez, amit mondtam, a térkép, ez az, amit találsz, el vannak szúrva ilyen kisebb hangra leszű figyelmes, akkor avval a szemmel tudod őket látni, vagy pedig megidézni. Ez még a szükségszobája. Na de menjünk tovább. Exploration challenges, and you can see field guide pages are on there as well. Yeah. 1%. We unlock that one field guide page. That entire category is one of the ways that the book itself kind of fills out into the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school that you're actually going to interact with to help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn XP. It's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them. And they're over 100 field guide pages and Little glimpse of the grand Lesz mit keresned Hogwartsból. And I did notice the flue flame just ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those and putting all those in gorgeous, there? But But that they're there just like in the books. Yes. Right next to the Great Hall. It's a nod to lore. House points is not a core mechanic or system in the game. We didn't turn it into like a gameplay system, but it's definitely nem fogja befolyásolni a there are lots of játékot. choices where we want to nod to things Azokért that kapsz aren't necessarily pontokat. gameplay systems, but we nod to Nem them as befolyásolja part majd of a the játékot. Over to the right Part of the there, wizard Andrew world. was teasing. That's the Great Hall over through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool. Ach jó. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can Az, amik így do and pick up. röpködnek, azok That's a ott shot straight from the trailer too. That part varázslatokkal, right there. tudod, az, ami a recognize that. Might be kezednél giving van. you a little fan service here with Vannak with az, callbacks amit to csak those, avval a so- szemmel tudsz This must be júzolni. summertime because I noticed these are the summertime windows. These windows will change with the seasons. Yeah, the detail they put in this is kind of it. I get surprised by it all the time. That's didn't a even know that was a sentient thing. magic castle. So Oh man. And we're going out. Look at that. This is where the students would normally kind of congregate Mondom, just to grafika az nekem chill nagyon out, play, tetszik. meet each other outside the Great Hall before and after meals. And I love the way that when the castle interconnects to, that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope to how big this castle And when is. És you akkor see így things like you'll notice jelzi, the hogy window már there, itt that's is the már place you can go to volt. across. Ha nem Everything júzolod, is- akkor azt everything you see is a place nem regisztrálja. Wow. we tried we put a lot of effort into making it feel really alive. Not just with student population, van but even Roxmort. the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years, so just kind of the moss and all the trees that have overgrown it and Oh my gosh. that landscape, that This Scottish. location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR, and yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with Tényleg, that puzzle. Malmás and keep Pálinkán, moving on. nem néztél rá a We can't játékra, spoil hogy everything. tetszik-e We vagy can't give nem? you everything, right? Hogwarts So- contains a lot of secrets. Oh my god. But this is this grand entryway right here coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice Okay. when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but Zene is jó. it is designed so you shouldn't get Olyan very tényleg, lost. It's kind of az a az grand central station. átadja a That I love each that. direction, Roxfortos it's élmény, green az- over és there, so the főleg greenhouse is over még there. Transfiguration courtyard, the library straight ahead. So it's kind of a
Ja, értem, hub értem. Oh my of a lot god. of the castle. Even the color. Idáig, visually, you can így just mind tell, okay, grafikailag green. még így Green that hogy tetszik. way. Oh my I god. should. A lot of it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really learn the castle and feel like you know your way around. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It's a castle. Great. Valójában ez úgy van, hogy van neki egy sztoria, és a sztorin kívül vannak több ága, ilyen apró küldetések valójában, de vannak ilyen elrejtett tekercsek, és ha te azt megtalálod, az csak te neked lesz jó, mert abból egyes tekercsből kaphatsz plusz questet, például egy varázslatra, hogy el kell menned egy XY NPC-hez, és az majd ad egy XY spellhez valami más, hogy itt én ugyan többször fogod tudni használni, hát majd azt is majd fogja majd a te tervező majd mondani, ugyebár, hogy rengeteg sok mellékküldetés van, a mellékküldetések főleg sokszor arra jók, hogy ugyebár minden mellékküldetésnél például el fogsz menni egy tanárhoz. Egy tanár megtanít téged egy varázslatra, de viszont te annál a tanárnál te reputation-t, ha minél jobban lesz a tanárnál, annál jobb spelleket fog neked tanítani. Például megtanítsa azt, hogy itt ugyan, hogy lebegtetni tudja tárgyat, és ha minden jó vagy ebben a tanáró, akkor ezt értek tudod fejleszteni, hogy minden jobb legyen, minden erősebb legyen, többször tudja használni, szóval minden side quest valamire jó lesz. Nem úgy lesz, mint a többi játékoknál, majd azt is majd fogják mondani, hogy van egy side quest és csak valamit ad hozzá a játékhoz, ennél nem, ennél valójában a side questet is kihasználják arra, hogy a varázslódot fejleszed, de viszont minden egyes side quest, ha elkezded csinálni, a eredeti sztorihoz fog téged vinni, csak annyival más, hogy abban, hogy egy picinkót fejlettebben fogsz majd arra a sztori részre majd érni például, de az csak neked lesz jó, mert akkor erősebb lesz, vagy pedig fejlettebb. Majd azt is majd fogják mondani, szóval ez egy sztori alapú játék, egy személyes, valójában 5 évesen kezded, és ugyebár azt hiszem, hogy egy fekete mágia kezd feltörni, de viszont a goblin lázadást is le kell verni, szóval itt van mit csinálni. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Azért is mondtam, ha tetszik, vagy bármi, akkor szólja, és aztán majd beszéltünk róla. This is another location where the students will gather, you know, and just kind of... És itten a térkép ilyen jelöli, hogy ezek a side questek, vagyis hogy a sztorinak a mellékküldet. chill out. And an opportunity to talk to somebody, get a quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every Sirius few Blacknek years. a You should try to catch one. valamilyen Why would I do leszármazottja ez. that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. És ugyebár itten majd lesznek majd bizonyos questek, hogy három fajta módból majd választhatsz, hogy akarod-e, megcsinálod-e, vagy
pedig Those kind hagyod of úgy, side hogy quests are really, lesz it's jó, a rossz, cool és way to neutrál majd. interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a in this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters. Na, ha már itt vagyunk, és lássátok akkor, hogyan vettünk föl questet automatikusan utassa, hogy merre, hová kell menni. Lehet, hogy ezt ki lehet kapcsolni, azt még nem mondták minden, és itten van, hogy majd automatikusan jelöli neked, hogy merre menj. De viszont, ha te most veszünk föl ezután egy másik questet, az, amit megfigyeltem, akkor már nem ezt fogja neked mutatni, hogy azt, amit utoljára vették. Different choice points for the player, and then some of those things can affect things game wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a nice guy or just being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies, Ott is but van those egy opportunities quest. exist for the player. Wow, look at this. Szóval van itt dögibe a legelején Defense quest. against the dark arts. Power. Power. This is one of my favorite locations. Ez nekem rohadtul in the castle, just visually you come in here. Ez a rész. The richness Szép, is szépen very iconic, ki van very dolgozva unique tényleg az a... Anywhere else in the Opa. castle. somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Ugyebár ez a 1800-as években játszódik. Zenobia Noak, the girl whom És rájuk everyone at school 100... hates for no reason. Az 40 évre vagy hogyan születik meg Voldemort és Tom, de nem. Why? Because Hogwarts is full Szóval of bullies and ebbe spoils sports. rakhatnak egy bazi Leander nagy Pruitt's one of the kontextet. worst, that no-talent moon Imám. mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, Ezek a like kis marbles. golyócskák. Round game. And if you lose, Mai they fiatalok spray you szerintem with a nem foul-smelling tudják, de liquid. régen annó mink is avval játszottunk, golyóztunk. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can you can feel for her, you can be a jerk to her, you can be like, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, they continue. That's a good example of the Gobstones too. I know people are gonna ask, Gobstones playable? They mentioned it, right? Yeah. So yeah, Gobstones is one of the things that is not playable in the game. Ez a hölgy itt fogja majd tanítani nekünk a fekete mágiák ellen a védelmet. Őről tudni kell, hogy valamikor a minisztériumban dolgozott, aztán mielőtt nyugdíjba ment volna, akkor megkérték, hogy jöjjön el és tanítsa a fekete mágia ellenit. Szóval ő lesz a tanárunk.
sötét varázslatok. You know, we've had to rip the Band-Aid off on a few things. Honestly, it's an amazing thing on the franchise how many things about this like speak to us as fans and that we want to turn into gameplay. And there were calls that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the overall Wizard's chess. Yeah. Those are things that aren't featured. Yeah. They're featured within the world. Right? I'm glad they're mentioned. Before we get into showing you the game and game. Oh my god. But this, you know, and make it feel like it's definitely part of vannak questek, az, amiért nem questet kapsz, még egy questet varázslatra, vagy így éppen említették, hanem ilyen kinézetet, ruhát kapsz, vagy hasonlókat. I was like, we're in the Defense Against the Dark Arts class. I recognized that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. I also recognized the dragon at the very top. Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it tell us how classes work? Yeah, so ultimately not to go the same route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and you know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? There is a day cycle. Ha több questet is veszünk, akkor mindig az utolsót fogja a térkép neked mutatni mindig. And so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative, each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities. You get to know the professors. Each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure, and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. And, you know, maybe down there he's sipping some tea with Victorian high, you know, high society. High society. I just no wonder you like this area, because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, like, speaking of living, like, the sound effects again, the chatter of the communication is happening and the footsteps, like, it just makes it feel more alive. Little events like that, the brooms going I by just saw overhead. A broom go by. Love that. The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the player, to help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality. Personality, I like that. It does. Like, Hogwarts has character. Hogwarts is its own character, no matter where you go. It feels just a little. Itten. Ugyebár itten varázslatot tanulsz enni, a részni. De viszont egy bizonyos varázslatot level után, vagy hogy szint után tudod csak megnyitni, hogy te azt a varázslatot, vagy pedig avval a professzorral tudjam questet kezdeményezni, vagy még elkezdeni annak a mágának a mását. Level 1-es. Szóval nem mindegy, szerintem itt úgy lesz, hogy bizonyos XY szinteknél tudsz majd itt ugyan fejleszteni dolgokat, szóval nem úgy lesz, hogy most elkezdő egy questet és kifullozod. Ez amúgy nagyon jól van meg. A little bit different. A sentient castle full of magic for hundreds of years. It's going to kind of grow and develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters. Speaking of magic, Mr. Magic himself. I feature a poltergeist too.
You know, we talked kisebb about building térkép. on lore too. I know there's that statue over to the side. Do That's you know who that is? Lachlan the Lanky, Yeah, and he's yeah. got his bow truckle friend. And I think if players don't know, there's another Well, Revelio page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady hides there. Hides behind it. That's right. But the third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just pass Nekem ebben a a music zene hallway is where the az, ami portraits have kind of tetszik. taken it over. Hallottok? So the sound makes it really music hallway where the portraits have kind of taken it over. And Hallott? third book. But Ja. sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music. Itt is a térképnél is van egy ilyen láthatatlan tekercs. Azt ott ebben tudod majd use-olni. Mert mellé kell látnod, és use-olod. Hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I got to call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has not had enough Ez a owls. rész nekem rohadtul tetszik. So Ott here we van are rengeteg sok at the pagoly van. owlry. We're looking directly at the owlry to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlry. I all love the the fog owls. rolling down that. Great callback. Great call. No, I also love that as I one of my favorite things about This just is kind of lovely. going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation, That's knowing so that that is cool. real. That lovely Scottish countryside. We're kind of closing out our mini tour of most fog Hogwarts. majd Again, a it was but a fraction of kombinációk this majd enormous castle. jönni, majd itten úgy We're closing jobban out here in the tudok clock majd tower, so beleszólni another recognizable több location. dolgokról. But this is where Crossed Wands, which is the secret, not so secret dueling club, is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Lucan Brattleby here. Who's in a younger year, but we kind of like that that he's running things. Ő fog téged Hello, Lucan. és hogy a Of course. I'll Duerra. practice and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be the Ugyebár itten a mágiát tudod használni, hogy nem úgy, mint a többi játékoknál, hogy most megnyomsz egy spellt és automatikusan varázsol össze-vissza, nem. Te mindenképpen a R2-es és hogy rá tudja összpontosítani, úgy fog csak működni a varázslat. first time where you Azt majd yourself mindjárt get to elmondjuk. learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There's certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping csak simán R2 on your controller. So you can megnyomni. see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. R2-es. So if you hold it again, it expands. And so when it expands, and all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, Ha you már can a gain arcod néz, az arra. additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty much instantly. 16 And then that lehet. helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over Aztán again. tudod You can see használni a cooldowns on the melletted spells lévő that tárgyakat keep is, hogy using, neki dobod. on the wheel. And then as you progress through the game, there are different things that can affect things, like cooldowns through your talents, different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them. And that's how you access all of it. Oh, man.
Looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together, pull those combos together. Ez a legegyszerűbb kombináció, ezért csak alapok. Awesome. Well done, Andrew. And that's just against the dummy, but I mean... I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is Az, the amit next round of cross mutattam, ones az all a set? kombatos a könyvből, az I've got a great most match egy lined up. előle. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the ready. the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen, because there is about to be a lot going on. Okay. All right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of One your of the other classmates. students. But in this case, we're Kivel not. akar We want duel that action to feel a little more ársadni frantic így, towards you, és really get inkább you that sense magamet. of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against three people. Mordecai és Griffin. Off the jump. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. Azt majd ingyen majd mondom. You're not the only one that has protego Tehát ugyebár, and the ability to tudok, ugyebár a ellenség az Protego pajzsa lesz, és itt van 2 lila, és a másik sárgos. Szóval ezt te csak úgy tudod neutralizálni, vagy pedig megtörni, hogy például ha lila a szín, akkor a Akióval tudod csak semmisíteni. Sárgát a sárgával. reflect, the enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function. Az, amit láttok itt a karakternak a fejénél, ez olyan, mint a Hawk, a Spider-Man-nél a szenzor, hogy arra figyelmeztet minket, hogy támadás fog érkezni, szóval ezáltal abba segítenek, hogy hamarabb ő tudjad a pajzsot magadra tenni, szóval ez egy ilyen kis segítség, de lehet, hogy ki lehet venni, lehet, hogy nem tudom. Egyrészt jó, másrészt érdekes, de amúgy ebbe azt jelzi, hogy támadás fog téged, és akkor automatikusan, ha te berakod a protégót, mint a pajzsot, akkor automatikusan kivédi neked a dolgot. Of their spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are I'm forgetting the other. És lássátok, minden egyes kombinációnál kaptok ki ilyen kék energiát, tehát ha ez átelődik, akkor egy nagyobb varázslatot majd rá tudsz majd dobni, vagy alkalmazni, és azt, amit mondtam, hogy egy bizonyos ideig cooldownon vannak a dolgok, szóval nem tudod használni, hogy mostan állandóan azt tud kasztolni. Bizonyos ideig cooldown van. Control spells. And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that closer attention. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Give us a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted, and their level and health. And so, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown.
the halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button, kar is be fog remegni, hogyha a támadás téged ér. And I love that deflector goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, és and someone else most már használko ezt a mellettel lévő dobozt is. Into gameplay here, Andrew's gonna És pretty handy. És ugyebár egy bizonyos ütések után én még nem jöttem rá, de majd megnézem majd jobban. Az a kék energia ki szok esni harc közben, szóval nem tudom, hogy mi által vagy hogyan. These other students off here, win this duel. How fast it is. It's like a dance. Ez most potion. Yeah, we really felt like in the movies, there's almost like it's kind of like there's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's such a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Yes. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. És most automatikusan meg lett a második köveszted is. Ez lett volna a karakterösszerakás, a barangolás, a Roxfordon és a kombinációs varázslatok. Nem tudom, hogy tetszett nektek-e, hogy nekem rohadtuk, tetszett, végre valami újdonság. Grafika nagyon tetszik, kombinációk nagyon tetszenek, zene, hangulat nagyon jó. Én azt tudom mondani, hogy idáig, hogy rohadtul várom, és ja. És a Sargávó jelöli a Minecraft-eket. Here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts, and this is not somewhere where we're going today, but we'll definitely be taking you in the future. Oh my god! A little glimpse at the scale of the castle back there. Hallottam pár embertől, hogy nem tetszett ez még, de szerintem nekem rohadtul. Everything that you've seen, but I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. We grab it. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, and also from, I mean, going through this, I feel like you've come up with some things you want to talk a little more about. I'm sure. Elaborate on, because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So, this would be. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it? So not everything, but there are certain things with hairstyle, hair color, so kind of like core shapes, you know, like with the body and face, not after the fact. But there are lots of things. There's kind of like a barbershop in Hogsmeade that you can go to. And aztán Roxmorsba majd lesz ottan ilyen fodrász, ahol ottan még a játékon belül is tudod majd a hajadot, a többit csinálni. But that's in terms of like your character and the stuff that you have, the character creator, it's like a smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh. Awesome, awesome. Next question. What kind of leisurely activity
can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most Yeah. of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up the hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle because there are new secrets in our castle to explore. Minden egyes quest után, So I think találat után there's a bunch of things to új do. When it dolgok. comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell, and then the spell is open. You know the assignment and how you complete it. Az, amit mondtam is, hogy megtanulsz egy varázslatot, de hogyha már megtanultad azt a varázslatot, akkor annak köszönhetően kinyílik egy másik küldetés, másik jó, más dolog, stb. Szóval az, ami tetszik benne, hogy mész ezt, elérjed, akkor kinyílik valami más, azt megnézed. As you mentioned earlier. Wow. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all equal? Do spells have different levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. Igen, a harcok közben fogok tudni használni, és a többi minél többet tanulsz, minél többet and as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach. Mondom, én 7-én elkezdem, szerintem durva egy 24 órát az így fog peregni nálam. I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Yeah, second playthrough, yes. Dark Hufflepuff coming, #soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long, and the excitement you guys have, what's one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle. And Mannás pálinka játék. I hope that whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction to the world. Az, ami mondom, az, amit el is mondtam már elsőnél még most is, hogy az, amit tetszik nekem rohadtul, hogy csak megtanulsz egy varázslatot, akkor kinyittat veled egy XY helyet, más varázslatot, más részét, és akkor olyan, hogy csak azért is mész, de viszont minden apró légküldetés csinálhatod te végig, de viszont mindig a My Story-ra fog téged visszavinni, szóval az, ami tetszik nekem, és vannak benne kisebb játékok is majd lesznek benne. At each other in the best way possible, and I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts. Mondom, nekem mind a live there. Even in your combos and stuff. So if you're focused on nekem character, mind a kombináció nekem tetszik benne. That attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these other students off here, win this duel. Az, ami a fejénél megjelenik, az a pókszenzor, a pókemberből egy kicsinkót érdekes, de viszont gondolom, ha több ellenfél lesz, akkor az hasznos lesz, mert ugyebár az így jelzi, hogy mágia fog téged érni, vagy pedig varázslat, és te automatikusan protégóval tudod védeni, szóval ilyen. Lehet, hogy valakit fog zavarni, lehet, hogy valakit nem. No. It's like a dance. Awesome. Yeah, we really felt like in the movies, there's almost like
De mint mondom, a grafika, még a zene benne, minden nekem rohadtul tetszik. Sajnos csak 420, vagy 720-ba tudjátok, ha jól tudom. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. And that is more or less going to wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. No. Character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of karakter összerakás, az szerintem, hogy elkezdve, azért 10-15 perc biztos, hogy lesz. We may show in the future, may show next time. You know, so leaving komplet, the castle, minden haj, arc, orr, minden lehet be benne, úgyhogy szépen lett meg. De a grafika is rohadt szép. Tegnap előtt jött ki megint egy kisebb videó, egy ilyen 20 perces, hogy fognak a helyek kinézni. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts, and this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. Nem tetszik. A little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen, but I think, James, you may have a few other questions here at the end of things, so while we're done with what we're showing on the gameplay. Ha bárkinek valami kérdése volna, akkor nyugodtan. Kicsi. Magad. Ugyebár így fognak kinézni helyek is, ahol majd tudunk majd lenni, ahol veszünk. Ugyebár a Hogwartsból az, amit az első streamben is mondtam erről, hogy lesz éjszaka, questek, és lesz nappali. Éjszakaiban lesznek olyan lények, az, amit be tudsz fogni csak éjszaka, és csak nappal. Éjszaka állítólag az, ami a oldalukon van, hogy másabb lények is fognak majd támadni, mondták, vagy hogy nem támasztották alá, hogy hogyan, mik, stb. De szerintem ami késik nem múlik, az, amit a egyesbe elmondtam, több része beigazolódott, azt, amit gondoltam, szóval mind nekem rohadtul ott van. Ez ugyebár tél-ősz-nyár, most a tél-ősz-nyár lesz benne, szóval évszakok is lesznek, este lesznek benne, hogyan mondjam, azt ott megerősítették, ugyebár a fast travel, hogyha ezt júzod, akkor majd fogsz tudni ugrálni azt, amit egyesben is mondtam, és megerősítették, hogy lesznek ilyen kisebb goblin bázisok, például úgy, mint a Assassinban is, hogy el tudod foglalni, de lesznek olyanok, mit csak este fogsz tudni. Szóval így, hogy tetszik, hogy este is más lesz, más quest, más dögök ellen fogsz harcolni, vagy más ellenfél, és nappal is. De mind szerintem 1800-tól kezdődik, és rájön 140, nem tudom hány évére jön csak a de nem, szóval látok benne, ha úr lesz rengeteg kontentot, hogy hozzáraknak, stb. Szóval nem mondom, mint a grafika engem rohadtul megvett, történet nagyon, szóval várom. És ugyebár a hollóhátnak is a fő embere már meg lett, szóval mert ugyebár minden egyes házban van fő ember, az akihez majd társulhatsz,
Gryffindornek, Hollóhátnak, Mardegálnak és Hugrabugnak. Minden egyes, ez a fő ember valamit ad. A Hugrabug, a csodálatos lényekbe fog majd segíteni a befogásukba. Azt tudok. A többit azt még majd lássuk. Írták is, hogy még jön még egy videó, amit akarnak még decemberben, de szerintem az karácsony előtre fogják adni, ám mondjuk egy ilyen havastályos részt adnák, vagy pedig egy ilyen bázis. Attending charms, defense against the dark arts, herbology and potions classes, to name a few. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident we will take hold of the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Hogwarts was 3. Nekem egyre jobban bejött, szóval. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Really Hunter, tiny right clinic. there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight and if the safety of Hogwarts lies in the balance. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Az, amit mondtam, hogy már egy bizonyos varázslat, hogyha fejlesztve van, akkor egy XY vagy többet sebez, vagy már vagy azt is, vagy pedig területízik. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards.
You said you could get to the child when they came to ugyebár itten a felszerelésedet is tudod gírelni, a palcádat is tudod gírelni. Azt mindjárt mutatom is nektek. Pillanatot kérek. Mindjárt mutatom is nektek. Pillanat. Egy pillanatot. Mindjárt meg is mutatom nektek. Itt van egy pillanat. Ezt mindjárt mutatom is nektek. Pillanatot kérek. Oldalukra egy pillanatot kérek. Egy pillanatot. Na, akkor nézzük is meg. Ugyebár így fog kinézni, hogyha levelek szerint mész, questek szerint mész, fogja számolni hány, stb. A pálca is így fog kinézni, hogy te valójában te a pálcát is majd fogod tudni majd fejleszteni, rakó bele gyöngyököt, scroll, vagy hasonlókat, valójában itten majdnem mindent fogsz tudni fejleszteni, és ugyebár a dolgok is, a gírek, a pálca, a stb. Lesz, hogy zöld, kék és lila, ha jól tudom. Szóval így, hogy mind nagyon ott lesz. Valójában itt vannak a ruhák, hogyan ki fog nézni. Szóval mindegyiket tudod majd fejleszteni XY mód szerint. Mondjuk szerintem ez nekem arra azt látom, hasonló lesz, mint az Assassinba, hogy egyet elkezd, és akkor fejleszted végig szerintem, de vagy a God of War-ba, hogy elkezded, és jól hozzá szerezned XY dolgot, hogy fel tudjad upgrade-elni a dolgot. Nem. És ugyebár ezek a talentok, minden egyes talent ágnak, hogy minden jobb legyen, úgy fejlesztett. Például a Levi korpuszt is tudod, hogy többre hasson, nagyobb területen legyen, stb. Szóval így mind szerintem összerakás, a talentok szerintem nálam ott van. Nézzük. Ugyebár a napénk, mágiánk, szóval így mind a dolgok nagyon ott lesznek. Az, amit a legalábbis mutattam, hogy lesznek benne gírek, fogsz tudni ruhákat és gyártani, szóval szerintem lesznek mindenfajta tárgyak, amit össze kell szedned, és azt szerint fogsz tudni ruhát csinálni. Ez csodálatos lényed is. Gyűjtedett potionok, szóval kíváncsi leszek a következő részre, hogy mit fognak majd adni, vagy beletenni. Ez nekem rohadtul tetszett, hogy ugyebár, hogy tudod úgy fejleszteni a pálcádot, mint például a Warcraftba, vagy a New World, vagy raksz bele dolgokat, és akkor itt én tudjam, nagyobb lesz a damage, vagy nagyobb védekezés ad neked, így mind jó lesz. Szerintem nagyon nem tudom, hogy tik, hogy lássátok, vagy hogy tetszik nektek, de nekem nagyon ott. De ugye már így fog kinézni. Pillanatot.
is this child? Do you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Ha bármi kérdés van, akkor kérdezzetek, azt szóljatok. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! A partner! Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Counterattack is lesz. Szóval nekem rohadtul bejön. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Nekem ez a rész tetszik, ez. És majd itt lesz egy varázslat. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. No, az, amit mondtam, ha az a kék csík tele van, akkor ez az egyik, hogyan mondjam, ulti a varázslatba. You can even use Ez az the egyik, a mysterious másik powerful még magic ez. your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path. És ez a Incendio-nak a továbbfejlesztése, mert már ahogyan egyet eltalálsz, automatikusan területezik is. Ez majd a Hogsmeade-es questbe is benne van, ez csak a PlayStation 5-ösök, az, akik konzolt vesznek a PlayStation 5-re, azok kapnak egy ilyen külön kezdő questet, majd abban van ugyanaz, és ottan magyarázzák el, hogyha továbbfejleszted a dolgokhoz, stb. De ezt csak a konzolosok kapják meg ezt a egy questet, aztán egy évire rá már a PC-sek és Xbox megkapják. To become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills to aid your progression. Ugyebár az, amit az első címben is mondtam, lesz 5 részed, azt, amit tudsz majd fejleszteni, a lopakodás, a potion, a rendes alapmágia, intelligence. As a wizard, complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Potion, ugyebár erre én nagyon kíváncsi leszek, Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing in development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay.
Ez, amit az első streamben is, hogyha herbológiát elkezdett jobban fejleszteni, akkor a növényeket használhatod, mint segítségi jobban. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey. Az, amit mondtam, hogy minden egyes háznak van egy fő ember, aki a történetet befolyásolja, és egyike jobban jobb, vagy akkor azt fog téged elkísérni a történet folyamán a duellokba, segíteni fog, szóval valójában olyan, mint ha ő van a kóp. Journey as your companions, and over time you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Gryffindors cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Ez room a of szükség requirement. szobája. Ez ami a neked a, mondjam, a One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Itt tudsz majd kutyvasztani, kinézet, stb. És ha megnézitek. You're introduced to this space that seems to sense what you need. Megnézitek, szerintem itt se fog elaradni, hogy XY helyekre visszatérjé, formulják ki dolgokat, hogy itt ugyan tudja csinálni ezt a készítőhelyet, ezt a készítőhelyet. Szerintem hasonló lesz, mint nem tudom, hogy ki mennyire ismeri Aliont, és abban is hasonló volt is szerintem. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. Az, amit még alátámasztottak, A helpful house elf named Deek helps you discover the variants that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. Termesztésnek a idejét is meg tudod You can rövidíteni. freely customize this space to reflect your personality. Ez például, hogy úgy, ahogyan te szeretnéd, ezt majd úgy fogod majd kinézetileg megcsinálni, stb. Szóval ez nekem rohadtul tetszik, hogy lesz ilyen saját kis kunyhód. And magical specialties. Hippogriff, az, aki megveszi a Deluxe Edition-t, az automatikusan megkapja a feketét. Fehéret bárki meg tudja majd szeretni, de ezt mondod csak, ha megveszed. Where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Roxmore. From potion ingredients and recipes to seeds for magical plants to all sorts of gear. Mutatok még valamit nektek, to all sorts of gear. Ha megnézitek a árusnál, lehet majd venni ugyebár XY potionököt, az, amit majd megtanulhatsz. Éppen múltkor figyeltem, és ez így nem is vettem így észre, és vannak itt, hogy tudsz venni okot, de tudsz venni recepteket is, és ugyan látom, itt még lesz más is, mert 4 receptet látok itt. Az, amit gondolom, ha megvásárolsz, akkor majd fogok tudni majd használni. To seeds for magical plants to all sorts of gear.
ezek a But ruhák. Hogsmeade also has its Nem mondjuk a dangerous side. ruháknak a A band of kinézete dark egy witches and picit volt wizards, olyan emboldened by the turmoil of the times, érdekes. wander the village outskirts. You must avoid them Én or nekem defeat már them. megvan már, szóval már As you össze van explore, you'll kötve a find the dolgokat, world szóval surrounding ami nekem Hogwarts is alive with ugrabugos activity, lesz, szóval wonders, az. and areas of unusual interest. As the school year Az, amit progresses, mondtam, dynamic hogy seasons and climates will fill nyár, the sky ősz, with tél, lightning or sunshine, tavasz, or coat the szóval ground with nekem snow ez or nekem rain. rohadt Unique tetszett. wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Ezek a mellé Be on the ilyen lookout for kisebb enchanting játékok magical és puzzles that kaphatsz may very érte well have been dolgok, designed ez by a Merlin himself Merlin when he was a student puzzle-ja, at hogy Hogwarts. XY helyeken, hogyha Magical beasts roam the lands herbológiát outside the tanulod, castle akkor kapsz walls. Some have XY been corrupted by dolgokat, és akkor mysterious hogyha dark kirakod a magic, puzzle-t, while akkor others are at kaphatsz risk új of dolgot. poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. Na ezt a mondtot But csak there a are dangers Deluxe beyond your Edition-nel kaphatod understanding meg. in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Az. Master spells. Befriend new Kőben allies. járó bűn, Journey 3 across a van. landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn Lucio, long-forgotten Imperio és mysteries. Avada. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Szóval nekem rohadtul ott van a játék, szóval nem tudom ott hogyan mi vagy éppen. Nekem már be van szerezve, szóval én már csak várom a dolgokat, hogy mi hogyan. Egy nap és 3 nappal hamarabb tudom majd játszani, szóval azt mindenképpen azt mondtam, azt 24 órán az pörögni fog nálam. Az nálam beton biztos. Jó van. Bármilyen kérdésetek van, akkor szóljatok, vagy mondjátok, mert ha nem, akkor ez lett volna a második Hogwarts-os videóm. Én nekem rohadtul tetszik, amint jön valami új vagy hasonló, akkor automatikusan rakom a dolgokat. Én csinálok egy ilyen kisebb kontentot. Még ez pillanat. Megnézem azt. We have some incredible news. Még ezt megnézzük, és To talk about for Hogwarts Legacy. After all this time, we finally have news to share about the Ravenclaw companion. Well, it's looking like it might be ugyebár more tehát a confusing for the hollóhát players mi than I is hoped, but we do sokáig have an nem, update. Along with that, nem according volt to the Hogwarts Legacy tisztázva, devs, hogy there will be ki lesz a new gameplay fő dropping next emberem week. és So I'll be a discussing all többi. of that news. The Szóval, gameplay showcase from last week revealed a ton. szóval így, hogy minden egyes háznak már megvan a fő ember, vagy ki lesz, hogy lesz. Emlékezték, hogy jön még decemberben egy videóban még jönnek, szóval nem mondták, hogy hogyan mi, de mondom én, adnák egy ilyen havas tájot, egy ilyen több arccal, mondjuk azt adnám. Igen, hogyha Deluxe-ön kapod, akkor veszed, akkor sok minden kapsz hozzá. The Ravenclaw companion is the last piece of the companion puzzle that has everyone questioning whether or not it will be in the game. Well, we do have some news about a Ravenclaw student that was just revealed to us via. És ez, amit mondtam, hogyha Wizard World-re regisztrálsz, e-mailt
többi kérdésekre felelsz, hogyan beosztanak téged egy házba, akkor úgy kapod meg a talált, hogy a hollóhátból, akkor ezt kapod. Ha a mardekárba, akkor ilyen szép kígyót kapsz rá, ha ugrabugra, akkor egy ilyen, nem tudom most. Na, ez a hollóhátnak a fő embere volt, azt, akit láttatok ezt. Ez lesz, mert idáig már mind a háromba megvolt, a holló, a Mardekár, Gryffindor és Ugrabug, már csak a hollóhátba hiányzott. A hollóhát a fő bázisa az a. Nem tudom ki hogyan, hogy melyikbe szeretne lenni. Én szerintem én úgy fogom, hogy átviszem mindegyik házom, mindegyik a karakterra, vagyis hogy mindegyik láncon. Dolgokat még így játék közben, ugyebár a játékot átvihetted jól, neutrálon, vagy pedig, hogy te leszi a rossznak. Valójában két már szóval az, amit tetszik, hogy te neked a döntéseid szerint fog a történet is alakulni, szóval az, amit tetszik nekem, rohadtul benne. Szeretek ilyen játékot, ahol nem úgy van, hogy megvan adva, és csak így fogsz menni, hanem hogy te az agyan válaszolsz, akkor az úgy... Na, 18-as annak minden. Ugyebár ezeknek a megtalálásáért is jár XP, hogyha megtalálsz XY-okat, azt majd a könyvbe írja, akkor kapsz még XP-ket. Szóval van benne így content bőven. Starting things off, let's talk about the open world of Hogwarts Legacy. In the gameplay showcase, it was confirmed that everything you can see, you can visit. Now, this is a bold claim the developers made. It's on the level of Breath of the Wild, but with how much freedom and exploration we have seen throughout the videos and showcases, I personally believe this claim. Now, I know there's been concern on Hogwarts. Mondom, én nekem ez a grafika, ez nekem nagyon ott van. Én Full HD-ban nézem, így jó. Sajnos nektek csak 720-ba tudom. Mondom én nekem. Ja, és még azt, amit mondták, hogy a söprűre ezt az nem lesz egyszerű. Leírták, szóval szerintem akkor arra fog jönni pár dolog. We'll talk more about player choice in terms of how it affects the story, as we do have some clarification from the devs, but more on that in a few minutes. Speaking of the open world, let's talk about a mechanic that we had previewed before, and that is how we will be able to traverse around in Hogwarts. Itt az, amit most láttok, ez megint egy puzzle. Ha megnézitek ennek a jelit, akkor ennek a jele az pont itt van. Ezen a hídon van 4 jel. Szerintem kapcsolatban lesz valamivel, hogy ki lesen az mi. Szóval annak így elrejtve ilyen puzzle-k lesz, mi ottan lent dögök vannak. Megnézitek, mutatom. Lássátok? Ez, amit én mondtam, hogy a zöld fényt, hogyha use-olod, akkor az majd fast travel. Szóval nálom ez februárban 1000-re pörögni az biztos. These are magical keys that will be found throughout Hogwarts Castle that will be the key to unlocking certain protected cabinets. In the gameplay showcase, they were described as objects in the late 19th century. Rumor had it they were created in the 19th century by former headmistress, Professor Mole, with the goal of protection of a few cabinets. They disappeared and Na mondjuk majd arra leszek kíváncsi, mert ugyebár, hogyha Deluxe-ot veszitek meg, akkor kaptok hozzá egy arénát is.
még senki se írta, senki se így, vannak ilyen kósabb beszédek, hogy ott fogom majd a varázslatokat tanulni, stb. De arénát azt mondjuk, ha nincs PvP mód, vagy pedig nincs co-op mód, csak ugyebár single player, egész szóval. The gameplay reveal confirmed that they will be featured in the game. Still, you won't necessarily be required to attend classes. A lot of players were wondering that since there is a full day and night cycle, whether it will force us to attend classes or if time will just carry on, and it was confirmed that Patronus, Lumos. Ezeket ez a Bifrotum Locomotor, ez a néztétek a Harry Potter-et, akkor a halál erekébe hogyan hívták, Minervának ő alkalmazta ezt a mágiát akkor, amikor a agyakatonák leugráltak a falról. transition the time and just start the class. Now the classes in Hogwarts Legacy will be integrated with the main story. It's described that the game is divided up into chapters and each chapter will have a different set of main and side quests to complete to move on to the next chapter of the story. I'm picturing it to be similar to GTA 5. Once you start a mission, the date and time changes. Szóval én erre nagyon you can't really go back, which is a great way of handling things. For everyone hoping Hogwarts Legacy was going to be a Hogwarts simulator, that won't be the case, and I personally wasn't expecting it to be. However, if you do end up beating the game, it would be really cool if you could Sirius Blacknek egyik nem okonya, de okozottja. The world of Hogwarts Legacy is said to be pretty big, with Hogwarts Castle being the center of everything. However, the true scale is something that fans have been trying to figure out for some time. But a crafty fan took the gameplay showcase we got and essentially mapped out the rest of the castle based on the preview we saw. If this doesn't showcase the strength of this community, I don't know what will. YouTuber named Wife Once a Wizard created a blueprint of what they think the map is going to look like for the entire castle. And they did it by just looking at the mini-map of the game. So they had to literally go frame by frame to map everything out. Now, according to the Harry Potter game subreddit, a Discord group created a more extensive map of the castle using the gameplay from the preview. Both of the maps that were created by the community look pretty accurate. Lesz itt minden is. We are in for quite the treat. Hogwarts is not a small castle. Now let's go over the biggest topic of today's video, how much is taken into account during the story and throughout our time as the main character in Hogwarts Legacy. A few months ago we learned that this game would not be featuring a morality system, which is quite disappointing. We were all hoping that Hogwarts Legacy's player choice was similar to Red Dead Redemption's morality system, but that's not the case. The news of the lack of morality system had fans quite indifferent and a bit disappointed. But during the gameplay showcase, we finally got a clarification on how player choice will affect the story in the world. Different interactions with different characters can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things. Sárkányokról még nem volt szó, hogy hogyan mi. Arra még kíváncsi. Of what they had to say about the matter, but apparently the player choice will be extensive enough that Hogwarts Legacy will have more than one ending. Now, as for how extensive and how consequential everything will be is still unknown at this time. The reality is, it could end up being inconsequential at all, but regardless, this is a huge win for now at least. I hope the development of the story is complex enough to warrant multiple endings that are dungeon lesz, de erre igen kíváncsi leszek, hogy fogják azt majd oldani. Itt vannak a gobbinok. Ezekre majd leszek. Mondjuk adnák egy ilyen hosszabb harcot. Let me know what your thoughts are in the comment section. Are you hyped for Hogwarts Legacy? Did the gameplay reveal convince you to buy the game? Let me know down below. Also, don't forget to like the video and subscribe to the channel with your notifications on. And be sure to take advantage of the PS5 giveaway at the start of the video. The winner will be announced at 80k subs. Thanks for watching. This has been Wes, and I'll talk. Nagyon most kacok. Szerintem ennyi volna Hogwarts, ha bármilyen kérdésetek volna, vagy mondjátok.
kinek hogy tetszik a játék. Valamit hozzáfűzni. Manás Pálinka, neked hogy tetszik a game? Na akkor ahogyan ígértem, ezt is megcsináltuk, Hogwartsról egy kis content, az amit tudtam elmondtam, az amit alkottam, az amit körbenéztem. Átadtam, ha netán jönne valami új, az biztos, hogy ugyanígy akkor megcsinálnám. Játék az február 10-én jön, az aki elővásárolja, 10-én játszott, tölteti, és hozzá jön majd egy könyv is a Hogwartsról egy ilyen kisebb útmutató, hogy merre, ilyen kisebb titérképpel könyv, hogy merre mit találsz, ilyen eldugott részek, questek, stb. Szóval is meg lehet nézni, azt is meg lehet rendelni. Aki szeretné azt házoknak a talárját, az a Wizard World-re beregisztrál, e-mail, válaszol a kikérésekre, és ahogyan beosztja a ház őt, azt a talárt fogja megkapni, pálcát is, patronust is, összeköti a kontjával, vagyis hogy a Hogwartsról a e-mailit, még a Wizarding World-ös akontját, akkor amint a játék megjelenik, akkor ezt a találról tud majd játszani. Én nektek megköszönöm, azok remélem tetszett nektek, az, amikor ahogyan mondtam, igyekeztem. Holnap nem tudom, hogy leszek, reggel nem vagyok, mert délután nem ígérek semmit. Vasárnap vagyok, majd eldöntöm, hogy hogyan mi lesz, hogy játszunk. Addig is lehetek jók, az aki menne aludni, annak éjszakát, többieknek még szép hétvégét. Azt mondom,